Tasarım her dili konuşur sloganıyla bu yıl 5.'si düzenlenen I Am Design etkinliğinin final programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. 26 Şubat tarihinde başlayan I Am Design etkinliklerine 15 üniversiteden 50 öğrencimiz workshop çalışmalarıyla katıldılar. Değerli hocalarımızla birlikte onlara da İnegöl'e hoş geldiniz diyoruz. Programımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği'nin çok değerli başkanı Okan Güler Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Herkese günaydın. Çok değerli akademisyenler, tasarım dünyasının çok değerli temsilcileri, çok kıymetli öğrenciler, mobilya sanayimizin müteşebbisleri. Bugün sizler de burada olmaktan dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Mobilya şehri olan İnegöl'e hepiniz hoş geldiniz. Burası mobilya ile yaşayan, mobilya aşkıyla yaşayan çok önemli bir sanayi şehri. Sizleri sıkmadan çok az İnegöl ile ilgili birkaç bilgi vereceğim ve program akışımız devam edecek. I Am Design'ı 5.'sini organize ediyoruz. Bu alanda Türkiye'de ilkiz bir mobilya sektörü olarak böyle bir etkinliği yapan ilk şehiriz. İnegöl yüzyıllara dayanan bir mobilya geçmişine sahip, geçmiş bir hikayesi var. Bu şehirde yüzyıllar önce Osmanlı donanmasının ihtiyaçlarını karşılayan bir mobilya sektörüyle başladı. Sanayi devriminden sonra buharlı gemilerle birlikte bu alandaki ihtiyaçlar azaldığında bu süreç fıçı üretimi, takınye üretimi, takınyeyi bilmeyenler vardır. Plastik terliğin yerinde kullanılan ahşap terlikler diyebiliriz. Bunlarla devam etti. Ve bugün günümüze geldiğinde de dev bir mobilya sanayisi oluştu. İnegöl 4 tane organize sanayi bölgesiyle, bunların bir tanesi mobilya ihtisası olmak üzere, 1 milyar dolardan fazla dış ticaret hacmine sahip, Türk mobilya sektörünün tasarım, yatırım ve faaliyetleriyle örnek alınan fikir lideridir. Türkiye'nin en büyük mobilya AVM'si 225 bin metrekare yine şehrimizde yer almaktadır. Biz bu konuda akademik anlamda, eğitim anlamında da tematik mobilya lisesiyle birlikte yeni bir yola çıktık. Son geldiğimiz süreçte ise 20 yıldır bu sektörde tasarım çok fazla ön plana çıktı. Bu tasarım olgusu ilk yıllarda esinlenmeyle başladı. Ama 20 yıldır kendi tasarımlarımızla dünyanın 170 ülkesine mobilya ihraç eder hale geldik. Bu bizim için çok güzel bir başarı. Sizlerin burada olması Türk mobilya sektörünün ve İnegöl mobilya sektörünün tasarımla nerelere gideceğini size çok daha iyi hissettirmek istiyoruz. Bakın burada 2000 düzeyinde mobilya üreticisi var. Burada çok iş var. Tasarım bugün mobilya ile başlayacak. Yarın şehrimizin tasarımıyla devam edecek. Ve her anlamda marka bir şehir, marka bir ülke olmaya gideceğiz. Bunun tek yolu tasarım. Sizleri çok önemsiyoruz, çok kıymetli buluyoruz, çok değerli buluyoruz. Burada olduğunuz için bir kez daha mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu I Am Design etkinliğini 5 yıldır yapıyoruz. Bu konuda bu etkinliği sahiplenen Starvot Ayşe Hüseyin Yıldız Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu davaya inandı ve bizlerle birlikte çok büyük destek oluyor. Aynı zamanda Şecam ailesine, Modef'e, Mobilyum'a ve tüm mobilya emekçilerine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnegöl çok özel yerlerde ama daha yapacak çok da işimiz var. Evet, ilk sunumumuzu gerçekleştireceğiz ve geleceğe hazır mıyız başlıklı sunumu için alkışlarınızla Emre Sayar Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Herkese merhaba. İsmim Emre Sayar. Burada olmaktan çok memnunum. Kısaca size birazcık yaptığım projelerden ve gelecekten biraz bahsetmek istiyorum. Esasında tam gelecekten de bahsetmeyeceğim. Birazcık güncel gelişmelerden bahsedeceğim. İlk önce şöyle bir kitap yazdım ben gelecekle ilgili. Bunun üzerinden biraz bahsetmek istiyorum. 2048'e geçen bir romandır bu ve
gelecekle ilgili belki bizlere biraz fikir versin diye kaleme aldım ben bunu. Ve çıkışta inşallah hepinize birer tane hediye etmek istiyorum. Dışarıda bulabilirsiniz. Şimdi ben birazcık güncel gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Elimde bir disket var. Bilmiyorum bazılarınız bunu hatırlar mı, hatırlamaz mı? Bulmam da aşağı yukarı 2 gün sürdü bu arada bunu. Evet. Ve ben yanlış hatırlamıyorsam lise yıllarında disket kullanıyordum. Şu anda 41 yaşındayım ben. Ve bugün geldiğimiz noktada iş hayatında tabii ki bu disketlere yer kalmadı. CD'ler bile kullanılmıyor. Bırakın CD'leri, USB stickler bile birkaç yıl evvel hayatımıza girdi. Onlar bile bulunamıyor. Daha çok şu anda biz güncel hayatımızda, iş hayatında özellikle e-mail tarzı şeyler kullanıyoruz. Bu e-mailler de 1970'lerde tasarlanmış bir teknoloji esasında. O da biraz demode ama gene yaygın olarak kullanılıyor. Yeni yeni hayatımıza WhatsApp girdi, işlerimizi WhatsApp'tan hallediyoruz. Ama Batı'da, gelişmiş toplumlarda veya bizlerde yakında göreceğimiz bazı yeni iletişim teknikleri var. Bu iletişim tekniklerin başında böyle ofislerde yavaş yavaş görmeye başlayacağımız robot asistanlar olabilir. Bizlerin bazı işlerini elimizden alabilir. Bazı konularda bizlere yardımcı olabilir. Ve ofislerde yavaş yavaş makinelerin daha da hareketli olduğunu göreceğimizi düşünüyorum ben. Bir de onun dışında bir holografik bir görüntü teknolojisi hayatımıza girebilir ki bu esasında pek çok yeniliğe kapı açacak. Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum ben. Sanki bir sanal toplantı yapıyormuşuz gibi benim burada bir hologram görüntümü gördüğünüzü varsayın ve bunu ofislerinizde, işlerinizde, evlerinizde olduğunu düşünün. Ve birazcık mesafelerin ortadan kaldırdığını hayal edin. Ve bu bize neleri açabilir birazcık ondan bahsedeceğim şimdi size. Biliyorsunuz hepinizin gündeminde olan bir yapay zeka meselesi var. Buna vaktim kalırsa birazcık değineceğim ama asıl konuşmak istediğim konu remote intelligence denilen yani uzaktan bir şekilde iletişim sağlanması işi şöyle oluyor. Diyelim ki siz bir iş delege edeceksiniz ve bir iş delege etmek için bugün ne yapıyorsunuz? Konvansiyon olarak birini çağırıyorsunuz, bir dostunuza başvuruyorsunuz. Halbuki şu anda daha çok özellikle Amerika'da ve İngiltere'de görülen bir konsept ki bu. Bazı bir takım işlerimizi uzaktaki, örnek veriyorum Çin'de olabilir, Hindistan'da olabilir veya Bangladeş'te olabilir. Herhangi bir lokasyondaki bir insana delege etme işine remote intelligence diyorlar. Niye böyle bir şey tercih edilebiliyor? Bir kere Çin'de her yıl 8 milyon insan üniversiteden mezun oluyor. Hindistan'da aşağı yukarı 4,5 milyon mezun oluyor. Birçok ülkede de benzer rakamlar var. Tabii nüfusla göre aşağı doğru gidiyor bu rakam. Ve bu insanlar özellikle yeni nesil, bu salonda olan, üniversiteden olan gençler gibi yeni nesiller bazen ofis ortamlarını çok benimsemiyorlar ve freelance denilen serbest çalışma metodunu benimsemek istiyorlar. Ve bir takım işler ki bu hizmet sektörünün, beyaz yaka hizmet sektörü diyorum ben bunlara, bu coğrafyalara kayabileceği olasılığı var diye düşünüyorum. Şöyle ki ofislerde olan muhasebe olabilir, analiz işleri olabilir, tercüme işleri olabilir, araştırma işleri olabilir. Bunları batıda gördüğümüz gibi şeye de kaydırabilirler. Bu uzak doğudaki veya Türkiye'de de olabilir. Bu illa bizim bu teknolojide uzak kalacağımız anlamına da gelmiyor. Kaydırabilirler ve bu bizlerin birazcık dünya ile entegre olmasının önemini ortaya çıkartan bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece biz üniversiteden mezun olduğumuz zaman işleri eskisi gibi gazetenin arayıp firmalara başvurmak zorunda da değiliz. Aynı şekilde biz bu pastadan pay da alabiliriz Türkiye olarak. Ve biz bir takım araştırma işlerine oturduğumuz koltuktan istediğimiz çalışma saatleriyle istediğimiz şekilde rahat rahat katılabiliriz. Ve şöyle bir olay var. Biliyorsunuz makine öğrenimi diye bir kavram var. Belki takip edenleriniz biliyorlardır bunu. Yapay zekalar inanılmaz akıllanmaya başladı. Tercümeler internet üzerinden inanılmaz hızlanmaya başladı ve biraz önce bahsettiğim o holografik iletişimle birlikte uzak doğuda veya Türkiye'den istihdam edilecek bir insanın çok rahat başka bir ofisteymiş gibi sanal ortamda bir iletişime geçeceğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla buradaki gençlere özellikle tavsiyem
bu tip teknolojik gelişmelerle bir yakından takip etmeleri ve bir takım fırsatlar doğurmaları. Çünkü firmalar bazında konuşuyorum. Her zaman şu andaki Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin zorluğunu hepimiz farkındayız. Her zaman finansman bulamayabiliriz. Her zaman işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Dünya pazarları daralabilir ve hepimiz verimliliğimizi arttırmamız lazım. Efficiency'mizi, productivity'mizi, üretkenliğimizi arttırmamız lazım. Dolayısıyla her türlü teknolojik gelişmeyle dünyanın ne trendi varsa anında bizim de haberdar olmamız ve antenlerimiz açık bir şekilde gelişmeleri takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her zaman son 15 yılda olduğu gibi Türkiye veya dünyanın bütün ülkeleri büyük bir gelişme ivmesi kaydedemeyebilir. Her zaman iş olanakları artmayabilir. Dolayısıyla benim buradaki düşüncem dünya ile her şekilde entegre olmamız, dünyaya kapatmamamız, teknolojiyle devamlı iç içe olmamız, ondan korkmamamız. Tabii ki teknolojinin getirebileceği bazı dezavantajlar olabilir ama sonuçta sistem acımasız. Üzülerek söylüyorum ki sistem acımasız. Sistem kimseye acımıyor. Herkes kendini bir şekilde yeniliğe adapte etmek zorunda. Çok kısa bir de yapay zekadan bahsetmek istiyorum. Bana en çok sorulan soru, ya bu yapay zeka nedir? Bizim işlerimizi elinden alacak mı? Esasında sorunun cevabı çok basit. Yapay zeka işlerimizin bir kısmını elinden alabilir, tabii ki alabilir. Özellikle rutin işlerimizde veya çok fazla bir pattern recognition denilen örüntü tanıma işlerinde bizim işlerimizi elinden alabilir ama şöyle bir özet yapmam gerekirse yapay zekanın 4 ana kolda bizle nasıl rekabet içinde olduğunu söylemek istiyorum. Bir tanesi komünikasyon, öbürü düşünce, üçüncüsü sosyal ilişkiler, dördüncüsü de bu fiziksel hareketler. Fiziksel hareketlerden başlayayım. Bugün fabrikalarda, burada fabrika olan arkadaşların, dostlarımızın fabrikalarında bir takım robotlar zaten fiziksel işlerin bir kısmını eline aldı. Bazı ince motor isteyen işler, ben çok sık fuarlara gidiyorum yurt dışında, görüyorum çok gelişmiş robotlar geliyor. Fiziksel işlerde bir takım sorunlar yaşayabiliriz. Sosyal işlerde özellikle bu buluşmanın konusu olan yaratıcılık işlerinde yapay zekanın daha çok çalışması lazım. Yani buradaki aşağı yukarı salon tamamen dolu bütün insanların bu tip yaratıcılığı olan konulara odaklanması, onları yarın öbür gün yapay zekaların hışmından koruyabilir. Çok kısaca komünikasyon olarak bugün biliyorsunuz telefonlarımızda yapay asistanlar gelmeye başladılar bile. Bizi zar zor anlıyorlar ama bu yavaş yavaş gelişecek. Çok daha hızlı anlayacaklar. Sosyal olarak da benim burada çok kısaca bahsedeceğim konu tabii ki sosyal ilişkilerin yapay zekalar tarafından yapılması biraz zor olacak. Demek ki sosyal konulara eğilmemiz lazım. Bu karmaşık problem çözme olabilir. İnsan ilişkilerinin çok önemli olduğu bakım, hemşirelik, psikoloji gibi dallarda tabii ki yapay zekaların gelmesi biraz zaman alacak ama şöyle bir şey okudum. Dün 50 yıl içinde yapay zekalar en üst insan özelliklerini, becerilerine sahip olacak deniyor. Bundan korkmalı mıyız? Tabii ki korkmalıyız çünkü gelecek tahmin edilemez. Belki geleceğin yönü bambaşka olacak ama değişimlere kendimizi hazırlamamız lazım diye düşünüyorum. Ve değişimden, teknolojiden, bilgiden, yabancı dilden, dünya ile iletişimden kopmadan dünyadaki trendleri yakından takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Evet, kitabı da yanlış bilmiyorsam dışarıda hazırlıyoruz. İsteyen alabilir. Herkese dağıtmak istiyorum. Herkes okusun istiyorum. Çünkü hakikaten gelecekle ilgili çok enteresan bilgiler veriyor. Çok teşekkürler beni burada ağırladığınız için, dilediğiniz için. Tekrar herkese iyi günler diliyorum. Efendim eğer sorumuz varsa Emre Bey. Pardon, özür dilerim. Sorumuz varsa onu da alabiliriz. Soru cevap yazmıyordu, ben de hiç söylemedim. Soru varsa hemen cevaplayabilirim. Emre Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Fatih Bayram. Gördüğüme göre anlattıklarınızdan anladığım şu robotlar her yeri ele geçiriyor. Peki buna karşı ne yapmamız lazım? Bir tavsiyeniz var mı? Kitabı yazdığınıza göre 2068'de ne olacağını. Şimdi 2048. Teşekkür ediyorum. 2048'de. Şöyle, esasında işler azalmayacak. Sadece aynı işler daha az insan tarafından yapılacak şekilde dizayn edilecek. Şimdi bir proses, atıyorum fabrikada 10 kişi tarafından yapılıyorsa bu 3 kişiye düşebilir.
Ama o proses azalmayacak. O proses iş kolunda lazımsa o proseste yani iş azalmayacak ama iş güzel olacak. İş gücü azalacak. Bir de işi şu tarafından bakın. Bu robotlar sadece fabrikalara veya burada bahsettiğim iş gücü kollarında değil, birçok daha avantajlı yerlerde bizim karşımıza çıkabilir ki çıkıyor da şu anda. Yapay zekalar bugün tanı koyuyorlar. Yavaş yavaş araba koltuklarına oturuyorlar biliyorsunuz. Daha çok bizim hayatımızı kolaylaştıracak şekilde A noktasından B noktasına giderken hepimiz bugün onlardan yararlanıyoruz. Avantajları da var bunun ama demin bahsettiğim gibi bir takım sorunlar yaşayabiliriz. Bugün refah seviyemizi biliyorsunuz iyi bir iş belirliyor. Toplumların kenetlenmesi, kohezyonu iyi, herkesin bir işi varsa sağlanabiliyor. Burada görülecek bir takım sorunlar olabilir. Özellikle servis sektöründe küreselleşme 1990 yılında imalat sanayini batıda çok vurdu. Bizim gibi ülkelere bir avantaj oldu bu. Şimdi bu küreselleşme dalgası bu hizmet sektörüne birazcık darbe vurulur. Birazcık ona dikkat çekmeye çalışıyorum. Ne yapabiliriz? Onu bilmiyorum ben. Yanlış anlaşılmasın. Böyle bir iddiam yok ben her şeyi biliyorum diye. Demek istediğim şu, herkes gözünü dört açması lazım. Herkes kendini çok iyi geliştirmesi lazım. Herkes bana bir şey olmaz dememesi lazım. Herkes kendi yaptığı işin sığınak diyorlar buna, shelter diyorlar. Shelter'da olup olmadığını araştırması lazım. Çok bariz herkesin anlayacağı bir örnek veriyorum. Taksicilik, shelter yani sığınakta bir işti değil mi? Daha 2-3 sene evveline kadar. Şimdi bir firma çıktı Kaliforniya'da. Türkiye'deki taksi sektörünü bile Allah pamuğu gibi atmaya çalışıyor. Yani bir takım direnç her zaman olacaktır. Demek ki yaptığımız için gelecek 10 yıldaki perspektifi, risklerini, her şeyi düşünmek lazım. Varsa öyle bir konu, ona göre kendimizi başka bir branşa yönlendirmemiz lazım. Demin bahsettiğim yaratıcılık çok uzun zaman insan tekelinde kalacak. İnsan ilişkileri isteyen işler çok uzun zaman insan tekelinde kalacak. Avukatlık bana sorarsanız doktorluk risk altında. Fabrikalarda demin bahsettiğim sebeplerden dolayı, dünyadaki gelişmelerden dolayı her iş risk altında ve birdenbire karlılığın inanılmaz düştüğü, verimliliğin inanılmaz arttırması gereken yıllar gelebilir. Sistem kendini korur. Sistem her zaman kendini korumak zorundadır. Dolayısıyla insana acımaz, insanları kendini geliştirmek zorundadır. Diyeceğim yani. Burada sizin bu güzel cumartesi gününde, bu güzel organizasyonda morallerinizi bozmak istemiyorum ama bir yandan da gelecek bir şekilde yaklaşıyor. Ve benim bu kitapta yazdığım gibi 2 tane şey söyledim ben. Bir tanesi gelecek tahmin edilemez. Yani bu kitapta yazdığım hiçbir şey olmayabilir, yani olmayacaktır da belki de. Ama öbür taraftan da değişim inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Değişim adapte olmak lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum başka soru soramam. Kitabı herkese okumasını tavsiye ediyorum. Yani kendim yazdım veya ticari bir tamamen hobi için yaptım ama hakikaten gelecekle ilgili önemli bir vizyon sunuyor. Bir şey varsa, bir sorunuz varsa burada bana her zaman 7/24 ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa da cevaplamaya hazırım. Benim hemen bir sorum Tabii, olacak. buyurun, Önce Emre. çok teşekkür ediyorum. Emre Bey kırmadınız bizi, geldiniz. Tamam, Şimdi salona bakınca ben salonda bulunan birçok kişinin, gerçi sizi dinlerken takmadılar kulaklıkları Evet. ama yani girişte birçok kulaklık alındığını gördüm. Şimdi yapay zeka geliyor, işte akıllı makineler şunlar bunlar, işte online tercümeler yapılıyor. Geliyor. Güzel. O zaman bizim lisan öğrenmemize gerek kalacak mı? Bu kulaklıklara ihtiyacımız olacak mı yoksa ileride de lisan öğrenmemiz gerekecek mi? Şimdi esasında kitapta bununla ilgili bir bölüm de var. Hüseyin Bey kitabı okudu belki oradan da esinlenerek sordu bu soruyu. Bugün yavaş yavaş gerçek manada bir simültane tercüme, şu anda yanılmıyorsam bir simültane tercüme yapılıyor burada. Bu arada ben biraz hızlı konuşurum. Umarım yetişiyordur bana. Şöyle bir vizyon var. Yapay zekalar bu tercümeleri çok iyi yapmakla kalmayacaklar. Ben burada konuştuğum zaman beni yabancı dil dinleyen, Almanca dinleyenler, Alman insan arkadaşlar, İtalya'dan gelen arkadaşlar benim sesimden bile benim sesimi direkt tercüme edilmiş olarak diyecekler. Ben sanki Almancayı konuşuyormuş gibi belki 10 ayrı dilde bunu bir şekilde yapabilecekler. Öğrenmek gerekiyor mu? Kesinlikle öğrenmek gerekiyor. Çünkü demin bahsettiğim gibi insan ilişkileri her zaman çok önemli olmaya devam edecektir ne olursa olsun. Ve insan ilişkilerinde böyle bir araya bir set çekmek robotlarla veya kulaklıklarla veya ne derseniz deyin pek hoş olacağını düşünmüyorum. Ama öğrenmeyenler için veya demin bahsettiğim bu remote intelligence'daki Çin'deki adam
gelip Türkiye'de işi almak istiyorsa bu takım şeylerden yararlanacaktır. Veya biz kalkıp niye Bangladeş'ten, Japonya'dan iş almıyoruz? Japonca öğrenemeyiz ki biz ama oradaki yerel kültür için bu takım teknolojiden yararlanmamız lazım. Ama düşüncem insanların kendisini geliştirmesi lazım. Öğrenebiliyorlarsa 1 ila 2 tane yabancı dil öğrenmesi lazım. Ve kaynaklara da ulaşırken bunun da çok faydası olacağını düşünüyorum ben yani. Başka sorusu var olan? Teşekkür ediyoruz efendim. Biz çok hemen teşekkür sunumuza ederim. devam edeceğiz. Emre Bey'i alkışlarınızla teşekkürler. uğurluyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi moderatör Doktor Hakan Ertem hocamızı alkışlarınızla sahneye alıyorum. Ve Şat Dekor Grubu Tasarım, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Claudio Kühn'ü alkışlarınızla sahneye alıyorum efendim. Buyurun. Thank you very much. Hello. Can you give me? Thank you. Herkese merhabalar. Ben Hakan Ertem, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Bugün çok şanslıyım, böyle bir kitleyle karşılaştım. İkinci büyük şansım da böyle bir sandalyede oturuyorum. 7 yıl bölüm başkanlığı yaptım, böyle bir şeyde oturmadım fakültemde. Beni lütfen İstanbul'a böyle gönderin. Yani annem de görsün bir kere. Yani çok isterim. Rektör görse kıskanır. Yani koltuğu. Yani inanın 7 yıl böyle bir şeyde oturdum. 3 yılı tahta sandalyede geçti. Sonra bir tane aldık. Ama bu bambaşkaymış. Yani çok teşekkür ederim. Şimdi Claudia Hanım'ı dinleyeceğiz. Kendisi bize bir sunum yapacak. Ondan sonra da sorularla devam edeceğiz. Buyurun efendim. Thank you. Thank you very much. I'll leave it here. So, first of all, I would like to thank you for the invitation. I'm very happy to be here in Istanbul or close to Istanbul. I'm very happy to see so many people here and especially so many young people, the next generation of designers, the next generation of architects. I'm very happy to see in so many young faces. And I would like to introduce myself a little bit. My name is Claudia Küchen. I'm speaking in English because I'm from Germany. So I know some words in Turkish like merhaba and teşekkürler. This is something that I can say, but I'm sorry I have to speak in English now, but maybe some of you can understand me when I'm talking quite slow, but I'm very happy that we have this translation here. I'm the Executive Creative Director for Şatekor. And Şatekor is designing decor paper, designing surfaces that are used for furniture and flooring, for the furniture and flooring industry. And I'm working now for Şatekor since more than 20 years. I'm a textile designer and I developed myself at Şatekor, and now I'm responsible for the design, marketing and communication of the whole group of Şatekor. We have 18 facilities in all over the world. Why I'm mentioning this? Because I would like to let you know that we are working together with designers from all over the world. We have an international design team, and when we start to design new surfaces for flooring, for furniture, we have to know what consumers need.
and how they would like to live in the future. So a very strong part of our daily work is observation, because we are at the beginning of a long chain of processes. We have to know how the interior of tomorrow has to look like, or already when we start to develop a new design for a furniture surface. And we need to know how do the people in the world like to live in future. So therefore, it's really important also to watch how social changes look like. And we need also to know how do trends, mega trends, take an impact on the way how people would like to live in future. And you see the title of our trend book here. We develop trend books every year at Chatikor because we think it's very important that all our analyses and all our observations that we do and that we analyze, that we inform our customers, partners, and also designers and architects about our thought and what we find out. Because we have the chance to get in touch with designers from all over the world and discuss how global trends can take an impact on product developments. And therefore, we develop these books every year to give an orientation in this huge variety of different trends that we have in all over the world. I would like to inform you today how we think the world is going to look like in the future. I'm not talking about the trends of 2048, yeah? We do not know yet how the interior will look like then, but it's very important that we know how the interior looks like into 20, into 21, or into 22. So our concept is called Trends 2019, where we describe how megatrends take an impact on the interior. One megatrend which is really important is digitization. And I think I can't live anymore without digitization, because I need my smartphone all the time, and I know it's very close here, yeah, and because the digitization is organizing our life in these days. Yeah, it's something that all of us use to organize our time schedule, but also to get in touch with people. I'm traveling a lot, so I also need to know where's my family, how's my family doing. The smartphone helps me to be in touch with all my friends and families. Digitization also means that I can work also in other places. Yeah, I can work here on a Saturday in Turkey, but maybe on a project that I have in Brazil. So digitization allows us a lot of flexibility, gives us the possibility to be connected in a lot of networks. So digitization can also take an impact on my leisure time, on my private time, but of course also on my work time. Connectivity, I mentioned it already, is something that's really important in these days. At work, of course, we need the networks, we need to be connected to our partners, and the internet gives us as much as information as we need, and really fast, so the connectivity is very important, but also in private life. Urbanization is a very strong trend that will change our society a lot, because a lot more people move to the cities because of different reasons. I'm going to explain that later a bit more in details, but the cities of the big cities in the world, they are still growing and growing, and this will also change the way of living in future. And there is the demographic change, which is also very important. Generations are influencing each other. There are the older generations that are changing, because a lot of families are splitted in these days, because young people are studying somewhere in the world. Elderly people are maybe staying at home, so it's not the classic patterns of
The family staying at one place is changing in these days. So this will also take an influence on seniors. And on the other side, younger generation, they have a lot of chances today that they use. So let's talk also about the demographic change in the society and especially also at work. So all these mega trends take an influence on the way how we live, and this also takes an influence on the way how the houses look like and the interior, and we see that there are a lot of new needs for new housings, for new architecture. The mobility will change the way of architecture and houses and interior, because people move a lot more in these days, especially young people move a lot more because of education, of jobs they can have in all over the world. And this is something that takes an influence. But also I mentioned elderly people. This is something really interesting, that we see that a lot of people who are getting older, when family is not living around, they are also moving to the cities because they prefer the infrastructure of the cities. They prefer also to stay in communities. So we see also new forms of living for the future, how people live together in communities. Working time is living time. So we can talk about time at work, but we can also talk about the leisure time. There are not anymore the strict borders between life and work, leisure time and work. There are not the strict borders. We talk about the work-life balance, and this is something which is really important. So this will take an influence also on the way how we are going to work in future and how the workplaces look like. So we identified 4 topics that we think are very important for the future. They describe lifestyles. They describe how people live and how they work and how they use their leisure time. So we are talking about micro, smart, community, and ageless. And I would like to describe you a little bit how these lifestyles look like, or how they could look like, because we are talking in general about the multidimensional lifestyles. This means there are no strict patterns. Micro does not always look the same. There's a lot of freedom how you can interpret that. But there's also something in common, and this is what I'm going to describe. In the future, there will be a lot of place for individuality, and people like to create or to live a very individual lifestyle. That's why we are talking about multi-dimensional lifestyles. We don't see the strict rules for special lifestyle. We could also see a mixture of all of them. So that's the freedom of the consumer to decide what they want. Micro is a lifestyle for people who like to live at different places in the world because of maybe education, or because they're working in a business where they work for projects at different places. So they maybe move from one city to the other. They love traveling and they love mobility. They are strongly influenced by this urbanization trend. They are strongly influenced by digitization. So young people, especially working in creative business or working in the IT business, they love to choose interesting projects. And then, of course, because of the projects, they have to move to a special country or a special city. So they need to be very mobile and they need to be very flexible. They prefer to live in the cities because in the cities
They have interesting infrastructure, yeah, they have interesting offers. Fashion is in the cities, trends in the city, music. So this is how they love to live. But as you all know, and I know because I'm also living in a big city, the space in the cities are getting rare and the space is getting very expensive. Yeah, so this target group here, they don't pay attention to costly. They don't want to spend a lot of money for their apartments, so they are also happy to have a small apartment. Yeah, this is more efficient. They have a nice apartment, but they're living in the city. So we are talking here about the new concepts that we need for the future. These are the micro apartments. Architects are focusing now a lot on smart, intelligent solutions for the micro apartments. The micro apartments offer everything to their users, and the users don't have to move with a lot of furniture because very often these apartments offer already the solution of smart, intelligent furniture, multifunctional furniture, and this allows this target group here to spend more time for leisure time and for work because they love these interesting projects they're working on. So this is something that we need for our urban nomads. We call them urban nomads, or we call them also digital nomads because they are fascinated by digitization and use digitization a lot for connectivity and also for being more flexible. Yeah, their lifestyle, we call their lifestyle is on the go. Yeah, they are always prepared to go somewhere else to catch the next interesting project and to learn something new. So their interior, as I mentioned it before, is a modern, it's minimalistic. They don't like to have too much ballast, too much around them. And easy doing, yeah, is very more important for them. Yeah, they need to have space for working there, but not too much things and furniture. So we see a lot of interior here that's functional, multifunctional, has clear lines, and the materials here are characterized by solid colors in combination with light wood grain structures. We see pines here or oak, but very light colored in combination with the solid colors. This is a pine, for example, that can be used for floorings, and it's combined, as you can see it here in the picture, also with fresh, young, dynamic colors. And I was talking about young people here, but I do not only mean young by age, I also mean young by heart. These are people who are always interested in learning something new, and this can also be older people, yeah, not only the young generation, older people who love to have this lifestyle of being almost everywhere, yeah, to move around, to travel a lot in the world. So these people also like to work when they want and where they want, and for them it's really important to reach the work goal, but they want to decide how they reach the work goal. So very often they also work at home, yeah, and in a very unconventional way. They work at home or they rent co-working spaces where they work together with other creative people. Yeah, of course, in their micro apartment there's not a lot of space to make meetings there, but there are these third places, special places that they can rent to make an official business meeting. And you see the light colors very often. They like the wood grain structures. Also, they pay attention to a natural, healthy environment. So the structures that look like natural material or that create a cozy atmosphere are also very important here. So we have pine, oak. Yeah, and this is the second target group. And this is a target group that's also very strongly influenced by digitization.
And this is a target group that also likes to have a very organized life. They work a lot, yes, they love to be connected at work, they love mobile working, yeah, they use a lot of digital devices to be organized, well organized at work, to be informed and to be prepared, always prepared. But this target group here, they organize their private life also in a similar way. They home in a similar way. So what they do is they have a lot of digital devices because they are technology affine, digital devices to do sports, for example, or to organize their kitchen, for example, with a smart refrigerator which tells them what they have to shop next, what is missing in the refrigerator. They have a very clear style. They like contrasts, clear contrasts. So they also like light wood grain structures in combination with light accessory colors. And what they also like is light stones, real stones, but then in combination with the warm color of a wood grain, so this touch of something that looks natural and creates a cozy atmosphere is very important here. Their focus is also on a very well-organized home, so the furniture as well has some smart, multifunctional functions, yeah, and so this is something also high quality materials are very important here. They like to have materials that can be cleaned easily, and they love the contrast of matte and high gloss finishes. So as I said, their interior is well arranged and well organized. This is a good example here. This decor on the right side is the Jackson Hickory. It's one of our designs that we sell globally. We see that there are also these global trends for interior in the world. Yeah, we can see that because this is one of the designs that gets attention, gets very good feedback from all markets in all over the world. Because it's easy to combine, you can combine it with light colors, with dark colors, and this is a really, really nice accentuation in such a well-organized and clear interior. The third target group is called community. The community describes a new way of living for communities. I think the most important community is the family. Yeah, but we have different forms of families now. We have the conventional classic form of the family, yeah, but we also talk about the patchwork families in these days. Yeah, and this is a new way. But we are also talking about new ways of communities or people living together. So young people sometimes share their apartment. So this is also a community. People come together. We are talking about co-living. Yeah, it makes sense. You can save money and you can share the space, which is quite costly in a lot of cities. And this is what young people very often do when they study. But nowadays, there are also people who live together when they're already working, because they don't want to spend too much money for the home and for the interior. They are more focused on their leisure time. They're more focused on maybe traveling, so they save their money for this. So they live in communities. And there's another reason. In these days where digitization is so important and where working is so important, they don't want to be alone. Yeah, where they're traveling so much for work and where they maybe have to move very often, they don't want to live alone. And so they are looking for communities with whom they can live together. And there's another form which I think is also really interesting and attractive, is that more generations very often share
house or flat to help each other. And this is the kind of a family which is not a family. So, for example, elderly people who have to stay alone because their kids are in America or somewhere else and they don't want to leave their country and their culture, yeah, they would be alone. And there are young families, yeah, who live in a foreign country maybe or in another city. They have children and they have to work. They also need some support or help, and they are very happy if they can share the community with these people, these elderly people, because they can help to take care about the children. They can, tell stories, give their experience to the children. So they share, they come together in new forms of communities. We call that in Germany the more generation houses, and it's a concept that just started, but I think it's a clever concept which can help, because here people can support each other and have a good time together and learn from each other. This is also very important, yeah? And cook together and share maybe also cultural influences. So we are talking about these new ways of community, and very typical for this community is that they love to sit together at a long table, to chat together, to eat together, to work together, or for example, the children are doing their homework there. So in the interior of this community, there is very often a huge dining table or a huge kitchen where people come together. Yeah, the kitchen or the dining area is the center of this home for this community. And as I said, they are sharing housing and experiences, and they live a very health-conscious life. So they focus a lot on the quality of what they eat or the quality of the food. This is very important for them. And they maybe grow also their own food in the garden or on balconies. And the lifestyle here and the materials of the interior is very cozy. We have a lot of different structures that are combined. We have stones here. We have warm colors of wood grains. We have very natural looking wood grain designs, yeah, with cathedrals, with nuts, and of course warm colors also, and some very cozy colors for the accessories. Green is very important because the natural accessories are very important, like plants, for example, yeah, natural materials. And here you see the decoration with a lot of green plants is important. We have children here, so this style is not like the smart living style. It's more cozy. We have more materials, more furniture, and not everything is so well organized. Yeah, it's very natural and very authentic. We have oaks here. We have also rustic-looking oaks that have this vintage character, fit into that style. And as I mentioned before, the table is the center for communication here in that target group. Now the ageless living target group is also a very interesting one, because as all these styles describe, or typical for all these styles, is that these conventional patterns or classical patterns of how people have to live are fading away. Yeah, this is, which means it gives us a lot of freedom to live our own individual lifestyle. So people who are getting older do not just want to get older, and they don't want to get older in the conventional way. So we have a lot of seniors in these days that are really interested in new technologies. They are really interested in learning after they retired, that they study or they read books or they talk and chat via internet with young people to exchange information, because very often they have a very valuable experience. They learned a lot in the past, and this experience is so valuable for young people. So young people, they come with their new skills of
using new technologies, yeah, knowing everything about computers and how to use the computers and the softwares and the app and so on. So it's very important that generations exchange what they know. And this ageless living target group, this is a target group which is, well, they ignore their age. They say, in my last third of the life, I can live a dynamic life, I'm fit, I'm still interested in learning something new. And they also look like that. They don't look old, they look really young by heart. And they have a style, how they dress, which is very similar to how younger people dress. And their interior at home is a more classic style. Yeah, they are very interested in good quality and also in design, and they know a lot about design because they are interested in everything that's new. They also know a lot about trends, and they also know a lot about the interior trends, but they are not changing their interior so often. Their style is a bit more classic and timeless. So they use a lot of dark materials, dark stones, and dark wood grains. And of course also designs that have this authentic and natural character, valuable textiles, and as I mentioned, stones are very important here. Their lifestyle is casual. Yeah, this is also the new way of the modern ageless seniors. It's more casual, it's not old-fashioned, but it's also not too stylish. It's a really interesting modern mixture of different styles. And they want to work and communicate with younger people on a good eye level. And they're very open for the exchange and open to new ideas as well. Yeah, and this is the presentation. This was my presentation now about the interior trends that we see for tomorrow. Yeah, and this is the way how we think people are changing in the world. These are global trends. Of course, there are always interpretations for several markets because of mentality and culture. Therefore, we have at Çatekur designers in all our facilities that come originally from that country. We have also a Turkish designer here in Turkey, Sinem. She is also on the stage here in the afternoon, and she is our voice in Turkey. So if you are interested to visit our company in Gebze, she can also answer questions about design and about the trends that she sees, especially for Turkey or the Turkish market. And we have the trend book, so if you, especially you for the next generation of designers, if you like to have the trend book, we can send it to you. This is also possible. And I would like to thank you for the attention. And I would also like to ask you to follow us on Instagram if you like. I'm trying to get more followers now because we are started with the Instagram account and we have almost 5,000 followers. There are just a few missing, so if you would like to follow us on Instagram, I would be very happy. So from my side, thank you very much for your attention, and if you like to ask questions, I'm here to answer the questions. Thank you very much. Sunum, öncelikle şunu söyleyeyim, benim için çok bilgilendirici oldu. Çünkü ben akademik ve mesleki olarak sizin sektörün biraz dışından geliyorum sayılır. Endüstri tasarımcısı olmama rağmen ben uzmanlık alanı olarak ağır taşıma araçları ve savunma sanayi ve demiryolu sektöründe daha çok çalışıyorum. Dolayısıyla bilmediğim çok şey öğrendim. Bulunduğum sektör sizden oldukça farklı yapısal olarak. Yani biraz şöyle tanımlayayım. Böyle bir akademik toplantı yaptığımızda gravatında yumurta lekesi olmayan kimse yoktur bizim sektörde. Biraz farklı bir sektördür. Çok şey öğrendim. Ben soru
var mı diye soracağım salona ama ben bir soru sormak istiyorum öncelikle eğer müsaade ederse. Bütün bu trendler dünyada şu anda büyük bir göç dalgası yaşanıyor. Kültürler birbiri içine giriyor, karışıyor. Doğudan batıya, batıdan doğuya veya Afrika'dan Avrupa'ya büyük bir göç dalgası yaşanıyor ve bunlar sosyal bir dönüşümü de beraberinde getiriyor. Bu dönüşüm, bu koşullar trendleri ne kadar etkileyecek? Biçim ve formu nereye sürükleyecek? Bu konuda bir görüşünüz var mı? Onu merak ediyorum efendim. I agree to you. This is taken really an impact on a lot of markets, yeah. And of course, there are new cultures. Of course, there are new influences, and the creative people, they catch everything they can get, everything that's new. So for sure, designers and architects will take that into consideration when they design new products or when they design new interiors. And I think that the society, even if they are not aware exactly of the situation, they will accept that. That will take also an influence on the society. Yes, it will take a while, but for sure it will be obvious in a while, yes. Salondan soru alabilir miyiz? Sorusu olan var mı? Evet, buyurun hocam. Thank you for your presentation. And my question is like, such a trend studies, we experiment in the classroom or the companies like you, every year you create the trends. My question is the designer shaping the society or the society guide the designer? Which one is? The society is guiding the designer, that's for sure. Okay. And then I have one more question. but 1 second. The society is guiding the designer because we have to watch how does, for example, politics take an influence. When there is something like a war or something like this or crisis, this creates fear. This changed the way how people would like to stay at their home, or art is changing. There are a lot of influences. This is changing the society. We designers, we have already to know how we can react on this, how we can react on the need, or how we can react on a demand. So then we start to take an influence and shape a little bit. But it's without the society changes, we can't just make a trend and say you have to take this. This is not possible. We have to watch the society. This is guiding us at the beginning and then we react. And then another question, may I? Bir soru daha sonra. Okay then. It was connected. Devamıydı aslında. Aslında tek bir soru. Peki, and the images of the trends presentations always very clean cut. Always. It's kind of a designer's thinking. But what do you think? How much it's containing the reality of daily life? The trends, because we don't see any unorganized things, images. Like I'm connecting with the immigrants, and there are some real photos, but we haven't seen them in the images. So where are they in the trends? Well, Thank you. We are a supplier for the wood-based industry. So we are at the beginning of the chain. We try to give our customers kind of inspiration. We give some impulses. This is a good idea. We could also show the pictures of the reality, but how can we show the pictures of the reality of tomorrow? Then we would have to create that. What we do is we just give the impulses how it could look like in future. Therefore, yes, you're right, we use these design pictures. We use pictures that describe how could it look like if it would be optimized, but it's not exactly the same. I said at the beginning, we have this freedom for individuality, multidimensional lifestyles. We mix things together.
It won't look like exactly the same like that, but it will have several interpretations. I mentioned when we have seen the community trend, I said there are a lot of children because we are talking about families, so the picture should be more unorganized, and this is comfortable, this is nice, it's cozy, it's not negative. Yeah, you're right, I agree to you. There should be more pictures of it would nice to have more pictures of the reality of the future. Just one more question from me. I think you are designing your trends that basing idea that prosperity is going to continue and is going up, because what I see the newer generation is, as you say, they like a multi-dimensional workspace and lifestyle, and they like to work less and have fun more. But do you think this prosperity will continue? Because what I see in the world right now is the household income is not increasing at all, but the cost of the goods that we are purchasing is decreasing all the time, and I think there is an end for this. Yeah. So do you think this prosperity will continue for let's say, next 5 years, or what's your idea on this? I want to understand. Because you are talking like me about the future, so I like to hear your idea. Thank you so much. Yeah, it's interesting because, as you said, the houses are getting more expensive. Yeah, but what I think is we need to offer more packages that are solutions for the customers. So for the consumers, we need to have good, affordable solutions for them. It's difficult because I think it's going to change within the next years. But how exactly it will look like, I don't know. But definitely something that has to be solved. My question is about observation. I mean, it is okay. We have to spend time for observation, and we have to observe. And like archaeologists, people think that they go on site, they dig, but they spend more time in the libraries than they spend on site. And I know you are traveling a lot, and in daily life, in daily business, we are all stuck in our offices and across our computers. So how can we create, how can we reserve time for observation? And I think we do not really save so much time for observation. This is something, I mean, we have a lot of new young designers sitting here, yeah? And I think you recognized already when you were younger that there is something in your body that you have a kind of a gut feeling for changes and for trends. This is something that we designers have. We don't need to read the books always or to make observations like taking time to do the observation now. I need 2 hours to make an observation. This is not what we are doing. We are watching. When we are traveling, we are watching. We are collecting a lot of information every minute, every second. For sure, I did it during the last 3 days. Yeah, I had conversations. I got to know a lot of things about Turkey, and therefore, we start to remind things, and we make our observation every minute and say, okay, I could see this as a trend. This is typical for Turkey. So maybe we can transfer it into a decor, or we can transfer it into a new material. So I think this is very important. If you think you have to make an observation right now because you have 5 hours to do that, it doesn't work. You need to go out on the streets and watch the people. You have to read the newspaper. You have to be informed, like everyone, about what's going on in the world, and try to read the design magazines, of course, yeah, and try to find out about changes. But you have to create your own picture. Yeah, you have to listen to your gut feeling and to your emotions, and I think then it's easy. And what I'm really happy about is I'm working I have an international team. Yeah? So I get everything that they collect in their country as an information. We exchange, we communicate. We go out for dinner and we talk. And then we already observe. We already work. We work 24 hours, I think, on that. Yeah.
Thank you very much. Thank Claudia. you. It's very Thank good. you very much. Teşekkür ediyoruz Claudia. Evet, Claudio Kühin hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz ve alkışlarınızla tekrar uğurluyoruz kendisini. Sağ olsunlar. Evet, Doktor Hakan Ertem hocamızın moderatörlüğünde şimdi de yerel dinamiklerle uluslararası tasarım konumuz ve Eyüp Atalay alkışlarınızla geliyor. Ve Vera D'ye geliyor alkışlarınızla efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hello Vera. I can sit. Depends. İlk konuşmayı Vera yapacak. First, you speak. Okay. First of all, I want to thank the organizers for inviting me to that beautiful stage. It is a big honor to me to be here today. And I will talk about calligraphy in the industrial design, in the public and private spaces. I believe that art can change the world. It is a mission of architects, designers, and the painters to transform the space around, to make it beautiful and aesthetically rich. Even the most ordinary house becomes a piece of art if a talented architect, designer, or a painter had a hand in its creation. It's for the sake of masterpieces. People travel around the globe in order to see the cultural heritage. I graduated from the Academy of Design and Arts in Ukraine, and for 5 years I collaborated with the major architectural companies in Kiev, transforming the space with the power of art. Me and my team created frescoes, wall painting, ceiling painting, gold and silver inlays, stained glass windows, and spray painting, which we call airbrushing. I really liked my job, but I had always had a dream to create unique artworks in a very different way. And the style of calligraphy attracted my attention. Calligraphy means that aesthetics of calligraphy is transferred to the big formats, large murals and canvases. That style has gained popularity over the past 10 years in the Europe, United States, Latin America, the Middle East, and the post-Soviet countries. The interest in that fact that the style was invented in 2007 by the Dutch painter Niels Schouw-Melman. First in history, he suggested to paint the huge walls using the calligraphy aesthetics, calligraphy symbols, and he founded the calligraphy style. Within 12 years, that style has acquired a global planetary character. Most of you, I think, from Turkey, and you are from the country with deep calligraphic traditions, and you should know what is calligraphy. What is calligraphy? Calligraphy is an art of clear and beautiful writing. It has transformed and improved from the hieroglyphs to the modern calligraphy, and the good examples of Eastern and Western systems of calligraphy can be such beautiful books as Quran and Bible. They represent Latin origin and Semitic origin, which we see now is Gothic script and Arabic writing. And in the modern calligraphy also we have two main directions. They are improving in two big styles, an Eastern style of Arabic writing and Middle East languages like Persian writing, and Latin writing. Now we see on the slides there is an artwork of French-born artist living in the Dubai, El Cid. He has an Arabic roots. And Saidokin's Mexican artist, he is working in the style of Latin calligraphy.
Next slide is a Russian artist Pokras Lampas. He invented the style calligraphofuturism. He started to combine different signs and symbols from different cultures and nations, mixing in all of them together in a big murals and paintings. When we trying to make a calligraphy, we don't think that these images can be read as a book, because the centuries has passed away, and as we know, calligraphy was also always connected with books and manuscripts. But nowadays, when we have printing technologies, we don't need to make readable text. So we combine all signs in the beautiful compositions to get a sense of art, because calligraphy becomes, in nowadays, a self-sufficient art. So I was in love with that style, and I started to make my first artworks 2 years ago. In 2017, I tried to combine different styles and symbols of different systems of calligraphy, also combining with the big images of insects. And then I decided to come to study calligraphy in Istanbul. I found a school in Sultanahmet, and as it turned out, professor taught the students a medieval European style, Gothic writing. I asked him, why so? Teach me the Ottoman style. I want to know how to write Middle East calligraphy. He replied me that nowadays very few people knows how to write Ottoman style, and even few can read it, because era has gone and skills are forgotten. Anyway, I found myself living in Istanbul between two completely different writing systems, and between two completely different systems of thinking, Eastern and Western systems. I started to combine last year in my artworks all these signs of Ottomans, Arabic, Persian, European, Latin calligraphy, and Japanese. As we know, that even we cannot read the text, even if we don't know the language. For example, if you don't speak Arabian or Iranian, you can never read, and you can never understand the meaning. But when you see the beauty of calligraphy or calligraphy, you can feel the sense of art. You can understand. So this is the artwork. And every science that we create, even if we use some Japanese or Chinese calligraphy, we can feel it on the level of emotions and intuitions that this is beautiful, and we can understand it like a swift of the wind or like a accuracy of the samurai sword. Last year, I came to Bursa, and I went by coincidence to the Ulu Mosque, and I was very impressed of the huge sheets of calligraphy into the mosque of Ottoman style. And as I know now, maybe 98% of people who are coming to the mosque, they cannot read it because they don't know Ottoman language, but everyone can understand that this is beautiful. It is beautiful by themselves because it is an artwork. We have beauty of straight vertical lines and curved lines. We can feel the beauty of composition. This is symmetrical, and every sheets, they're different, and they're giving us the feeling of beauty and eternity of those signs. And Ottoman calligraphy also has some examples like zoomorphic calligraphy, and by meaning it is very close to calligraphy, how we create calligraphy at nowadays. So we take different signs and letters from scripts, and we combine in them, trying to create completely different image. So it's not related with text, but it's related with other meanings that artists want to show to the publicity. And because in the Islamic culture, for many centuries, it was prohibited to create an image of the
human bodies and portraits. That's why calligraphy art and decorative art was improved much higher level than in Europe. Making canvases several months, I decided to make an innovation into calligraphy and using modern technologies. So I decided to make my new artworks using the laser cut techniques with wood and metal, laser cutting. And because now we are living in the digital age, everything that we upload to the internet becomes a property of the society of planet Earth. If you're using hashtags, you can see what other people do, and you can get inspiration from other artists. At the same time, you can make an influence, you can become an influencer. So I found that in some months appeared some artworks in the same technologies in Iran and USA. Now we can see Iranian artist. She started to do the same things, and using Instagram we can see how we can make influence on the global art process. In some time after my calligraphy experience, I decided that I'm not only a calligraphy artist, I'm a painter who can make big portraits and figurative paintings, and I decided to combine calligraphy and portrait paintings. And after I uploaded that artworks, in 1 month appeared other by Russian artist Pokrat Slampas, and we can see that he get inspiration from my artworks, and I'm very proud of that, because when I started calligraphy, I was inspired by Pokrat Slampas. He is a calligraphy ambassador in Russia. And thanks to such people, ambassadors, we are learning about that art using internet technologies. And I never get tired to see what others people do. I always very surprised to see the experiments and new modern technologies. This is our artwork by Said Dawkins, Mexican artist. He made a calligraphy using lighting design. Other artists from Toronto, Canada, Susanna Sernia, he makes very crazy calligraphy installations into the museums and gallery spaces. Those group of artists are one from Iran. They are trying to make three-dimensional printing of calligraphy and some sculptures, and also they exhibit in museums and gallery spaces. This is artwork by El Cid in Dubai. After his 1 year artist residence, he made such an artwork, and even Arabic speakers, they cannot read it. And El Cid always says that we need to read by heart. My main idea that I want to bring to the modern world, I want to transmit calligraphy aesthetics to the industrial design, because when we create artworks, single paintings, we cannot transmit it to the mass of people, to the millions of people. But when we create some daily things that surround us in our daily life, we can get everyone the opportunity to feel the art and to be closer to the high values of humanity. So we can transmit the aesthetic of calligraphy to everything, to tables, light design, wall decorations, book holders, light design, and some wall decorations, sculptures, and installations for interiors, and big compositions for big halls and public spaces, and also for facade designs. Last artwork is also El Cid in Toronto. He just published it 3 days ago. It is installation about Bible theme.
he discovered why we are speaking on different languages, and he created those installations. Yes. So I believe that art is changing the world. Translated. İki sunumu da bitirelim arka arkaya. Ondan sonra soruları toplu alalım dedik konuşmacılar için. Şimdi Eyüp Atalay Beyefendi sunumunu gerçekleştirecek. Buyurun efendim. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Vera'ya Elfiyeci sunumu için teşekkür ederim. Ben Eyüp Atalay, endüstri ürünleri tasarımcısıyım. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü mezunuyum. Kurucu ortağı olduğum İlayda Atalay ile beraber Bursa'da bulunan ofisimizde iç mimarlık ve mobilya tasarımı üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda kurulduğu tarihten itibaren Bilecik Şehidebali Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalar yürütüyorum. Piyasada edindiğim tecrübeleri öğrenci arkadaşlarımla paylaşmaya gayret ediyorum. Öncelikle İnegöl'de mobilya için, tasarım için bu kadar önemli olan ve potansiyeli olan bir yerde bu kadar güzel bir etkinliğin oluşması için destek olan başta ana sponsorumuz Sarut Orman Ürünleri, sonrasında İMOS, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği çok teşekkür ederiz. Planlamasından uygulamasına kadarki süreçte Bilal Bey ve Recep Beyler çok ilgilendiler. Biz de elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalıştık. Evet, etkinlik bizim için çok önemli. Tasarım camiası için çok fazla bu tarz etkinlikler olmuyor. Bu kadar kıymetli tasarımcıların, akademisyenlerin, öğrencilerin bulunduğu, sanayicilerle bir arada bulunduğu çok fazla etkinlik yok. O yüzden bizim için çok kıymetli, benim için özellikle kıymetli. Aynı zamanda yine bu etkinlik şunu gösteriyor, sanayicilerin tasarıma ve tasarımcıya verdiği değeri gösteriyor. Bu açıdan da çok önemli buluyorum. Aynı şekilde tasarıma ve tasarımcıya verilen değeri göstermek adına yine İMOS'un organize ettiği bir etkinlik var. Atölye İnegöl. Bir organizasyon diyeyim etkinlikten ziyade. Yaklaşık 3 ay, 4 ay gibi bir süreç var. Burada amaç tasarımcılarla, yeni mezun tasarımcılarla sanayicileri birleştirmek. Bu arada ben konuşma yaparken arkada bizim çalışmasını yaptığımız mekanlar ve ürünler dönüyor. Bu etkinliği önemli buluyorum. Burada öğrenci arkadaşlarımız da var. Hatta bugün çok kısa bir kısmını görüyorsunuz siz etkinliğin ve sunumun. Aslında biz salı günü başladık bir workshop çalışmasıyla. Sayın Atilla Kuzu ve Deniz Hanım'la beraber yürüttüğümüz, koordine ettiğimiz bir workshop çalışması oldu. Burada çıkan workshop çalışmasında yapılan çalışmaların üretilmiş hallerini, haftalarını çıkışta yönlendirmelerle gösterilen yerde inceleyebilirsiniz. Aynı şekilde bu öğrenci arkadaşlar sanayiyle, endüstriyle burada haşır neşir olmaya başladılar bu workshop çalışmasıyla. Bu bahsettiğim etkinlikte bunu biraz daha ileriye taşımaya yönelik bir şey. Biz de içinde bulunduk ve çok faydasını gördük. O yüzden bu etkinliğe katılmak isteyen arkadaşlar İMOS'la iletişime geçebilirler. Şimdi bizim bugünkü oturumumuzun konusu yerel dinamiklerle uluslararası tasarım, uluslararasılaşma, uluslararası olmak. Uluslararası olmak için markalaşmak gerekiyor. Sanayicilerimiz biliyorlar zaten bu etkinlikleri destekledikleri için. Yani amacı zaten bu, markalaşmaya yaklaşmak. Tasarımın markalaşmaya ne kadar katkısı olduğunu farkındalar. Ve farkındalık da yaratılmak isteniyor daha fazla.
markalaşmak için de farklılaşmak gerekiyor biraz. Ama bu farklılaşma bir rutinin dışına çıkmak değil aslında bence. Biraz kültürel değerlerden yola çıkarak, kendi kültürümüzü, benliğimizi kullanarak yaptığımız işlerde olması gereken bir şey diye düşünüyorum. Biz çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz, çok zengin bir coğrafyada bulunuyoruz. Zengin bir kültürümüz var, çok fazla medeniyetin yaşadığı, bulunduğu, işte sanat ürettiği, tasarım ürettiği, medeniyetlerin bulunduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyanın bize kattığı değerleri özellikle biz tasarımcılar ürünlerimizde, tasarımlarımızda kullanmalıyız diye düşünüyorum. Eğer bunu kullanırsak farklılaşabiliriz diye düşünüyorum. Markalaşmamızı da bu şekilde sağlamış oluruz. Kültürümüzü de insanlara ifade etmiş oluruz diye düşünüyorum. Mesela Hollywood'un Amerikan kültürünü sinema sektörüyle bütün dünyaya tanıtması gibi aslında biraz tasarım bu rolü gözetebilir. Biz ürünlerimizde, tasarımlarımızda, yaptığımız işlerde kendi kültürümüzle alakalı detayları kullanır ve bunları doğru ifade edebilirsek, yani bugün Japonya'da bulunan birisi bizlerin yaptığı bir tasarımı, işte sanayicilerimizin ürettiği bir ürünü kullanıyor olabilir. Aynı şekilde Afrika'da, Amerika'da, dünyanın farklı noktalarında olabilir. Tasarıma mobilya ölçeğinde bakmak, bir alt başlığım var burada. Nedir mobilya ölçeğinde bakmak? Önceden arz ve talep meselesi vardı. Talep çok fazlaydı, arz azdı. Haliyle tasarım çok bir şey ifade etmeyebiliyordu. Ama bugün talep yine makul seviyelerde ama çok fazla arz var. Haliyle tasarım artık çok fazla şey ifade ediyor. Yine bunun farkındayız ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu arz fazlasının içinde tasarım çok önemli bir hal alıyor. Tasarımla yola çıkanlar kazanıyor. Çıkmayanlar işte ya bulunduğu seviyede kalıyorlar ya da kaybolmaya mahkum oluyorlar. Bahsettiğim gibi kültürel değerlerimizi ürünlerimizde, tasarımlarımızda kullandığımızda hep niyetimiz sanayicilerin ihracat yapmaktır. İşte yabancı para getirmek gibi işte ekonomik terimler var. Bunun için de işte hep söylenir, değerli dernek başkanlarımız daha iyi ifade ederler bu rakamsal değerleri. Mesela bizim kilogram bazına ihracat yaptığımız mobilya fiyatıyla işte diğer bölgelerin, Avrupa'nın, işte Amerika'nın fiyatlar arasında çok fazla fark var. Bunun açıklaması da tasarımdır. Bugün yapılan yarışmaların, öğrenciler daha iyi bilirler, mobilya tasarım yarışmalarının, diğer sektörel yarışmaların yapılmasının amacı da budur. Tasarım kültürünü geliştirmek ve katma değerli ürünler yaratmak. Bunları yaptığımız takdirde doğru ihracat yapabiliriz, doğru satışlar yapabiliriz. Bizim tasarımcı olarak da bunların farkında olarak bu işimize yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi biraz da yaptığımız işlerden bahsetmek istiyorum. Burada ilk başta göreceğimiz işler İnegöl ölçeğinde yaptığımız işler bizim ofis olarak. Bu Modef Fuarcılık firması için yaptığımız iç mekan yenileme projesi. Fuaye alanı kısmı burası. Burada amacımız hem uzun süredir mevcut halde bulunan alanı yenilemek hem de farklı ihtiyaçlara karşılık verecek birimler yapmaktı. Mesela bu fuaye alanındaki birimler işte toplanabilir, daha sonra tekrar kurulabilir bir yapıda. Çünkü fuar alanının böyle bir yapısı var. Yıl içinde çok fazla fuar olmuyor. 4 veya 5 fuar oluyor bildiğim kadarıyla. İşte o aradaki boşluklarda farklı etkinlikler yapılabiliyor bu noktada. Bunları gözeterek yaptığımız bir çalışmaydı. Yakından görebiliyoruz. Bu yine Modef fuarcılık için yaptığımız biz öz çekim noktası. Bunu işte geçen yılın sonu, bu yılın başı gibi yaptık. Yeni yaptığımız işlerden. Burada mobilyayı bir sahneye çıkmış gibi, bir spot ışığın altındaymış gibi bir etki yaratmak istedik. Hem gelen misafirler burada fotoğraf çekinsin, öz çekim yapılsın, hem protokol çekimi, toplu çekimler yapılabilsin diye oluşturduğumuz bir şeydi. Bir çalışmaydı. Evet, burada mutlu bir ziyaretçi görüyoruz.
Biz tasarımlarımızda şunu yapmaya gayret gösteriyoruz. Ürün tasarımı yapıyoruz ama bunun doğru sergilenmesi de önemli başarıyı yakalaması için. Pek çok şey var başarıyı yakalamak için ama bunlar kriterlerden birkaçı. Bu yaptığımız bir sergileme alanı, fuar standı tasarımı. Masif malzeme kullanılarak üretilen mobilyalar var ve bunlar rustik yapıda. Mekanı da buna uygun yapmaya çalışıyoruz. Renk kullanımları, işte biçimler, aksesuarlar. Yine aynı mekanla alakalı başka bir görsel. Bu yine bir mobilya mağazası bizim yaptığımız. Burada yine separatörler var ama bunları işte yine bir pencere, sanki yan tarafa açılan bir kapı varmışçasına böyle bir etki yakalamak istedik. Bu da yine yaptığımız mobilya mağazalarından birisi. Burada değinmek istediğim bir husus var. Burası aynı mobilya mağazasının görüşme, toplantı alanı. Müşteri gelip mağazayı gezip işte kullanmayı düşündüğü ürünü satın almak istediği noktada burada satışçılarla birlikte bir toplantı, görüşme yapması gerekiyor. Ve bunu yapma sırasında da bir güven ortamı oluşması gerekiyor. Çünkü bir para alışverişi var burada, bir ticaret olacak. Bunu da bir ağacın gölgesi altında güven verir ya bize bir ağaç, onun gölgesinde olmak güven verir. Böyle bir düşünceyle yola çıkarak böyle bir tasarım ve uygulama yaptık. Yine bir sergileme alanı tasarımı, fuar standı tasarımı. Ahşap sandalye üretimi yapan İnegöl'de bulunan bir firma için yaptığımız bir tasarım. Burada sandalyede kullanılan öğeleri dekorlaştırdık, ürünleştirdik. İşte sandalye ayaklarını bölüp böyle aplikler oluşturduk, dekorlar oluşturduk. Biraz yine doğal bir ortam yakalamaya çalıştık burada. Çünkü işte sandalyenin ana malzemesi ahşap. Bunu ormanlardan, ağaçlardan temin ediyoruz. Bunu da ürünlerin sergilendiği alana genel olarak yansıtmak istedik. Bu yine rustik tarzda ürünler yapan ve uygulama işleri de yapan bir firmanın sergileme alanı tasarımı yine. Burada uygulama yapan firmanın marifetlerini de göstermek istedik biraz. İşte yatay lambirler, farklı renk kombinasyonları yapabileceklerini göstermek adına böyle bir çalışma yaptık. İşte eski menteşe detayları kullandık separatörlerde. Detaylarını bir sonraki görselde sanırım. Bu tarz detaylar kullanmaya gayret gösterdik. O rustik havayı yakalamak adına. Bu yine bir sergileme alanı tasarımı yaptığımız modern mobilyalar yapan bir firma için yapıyoruz. Ürünlerin tarzına, yapısına göre, malzemesine göre mekanların yapısı da değişiyor. Bugün klasik veya avantgard mobilya üreten bir firmanın mağazasını veya sergileme alanını yaptığımızda bambaşka bir tasarım göreceğiz. Farklı farklı alanlarda tasarımlar üretmeye çalışıyoruz. Burada da yine bir ormana bakıyormuşuz, bir bahçemiz varmış gibi bir ortam oluşturmaya çalıştık. Malum fuar süreleri kısıtlıdır. Bunu çok böyle yoğun dekorlar kullanmadan en yalın haliyle anlatmaya çalışıyoruz. Burada yine aydınlatmalardan zemin malzemesine, duvar kağıtlarına kadar o firmaya özel çalışmalar yapıyoruz. Burada biraz fonksiyon ihtiyaçlarından ve modüler birimlerden bahsedeceğim. Yaptığımız işlerle örnekleyeceğim yine. Burada yaptığımız bir ofis mobilyası tasarımı. Modern bir yapıda oluşturmaya çalıştık. Lakin burada bir ergonomik öneri de var. Sadece bir masa değil. Üstte gördüğünüz çizimlerde geleneksel depolama alanlarının konumları var. İşte biz masayı bu şekilde kullandığımızda ya burada olur ya tam yanımızda olur. 90 derecelik bir açı olur. Bu da ergonomik bir sorun yaratır. Biz bunu 45 derecelik bir açıyla konumlandırdık ve işte ergonomik bir çözüm getirmeye çalıştık. Yine yaptığımız bir ofis mobilyası. Bunda da başta bahsettiğim gibi modüler bir yapı var. Aynı zamanda biz ürünleri tasarlarken nasıl bir mekanda sunulması gerektiğiyle alakalı da ipuçları vermeye çalışıyoruz. Aslında mekanını da tasarlıyoruz bu ürünlerin tarzıyla uyumlu olarak. Bu bahsettiğim modüler yapıyı burada daha doğru izah edebilirim. Aslında burada gördüğümüz masa, burada sahnede de gördüğümüz masa standart bir masa.
üreticiye çok ciddi bir kolaylık sağlıyor. Bir etajerimiz var üstte, altta bir etajerimiz daha var. Bunları her bir birimi farklı kombinasyonlar sağlayarak farklı ihtiyaçlara karşılık vermesini sağlıyoruz. Üstteki modülle masamızı birleştirdiğimizde bir yöneticiye hitap ediyorken alttaki birimle, etajerle sergilediğimizde, kullandığımızda bu bir makam olabiliyor veya üst düzey bir yönetici olabiliyor. Aynı zamanda tasarımlarımızı biz yaparken ihtiyaçlardan yola çıkmaya çalışıyoruz. İhtiyaç her zaman farkında olamayabiliyor tüketici. Bazen biz tanımlıyoruz ihtiyacı. Yine büro mobilyalarında şöyle bir yapı vardır. İşte ev mobilyasında olduğu gibi konsol, işte gümüşlük, masa, sandalye gibi. Orada da birimler vardır. Masa, sehpa, etajer gibi. Biz bunun biraz da dışına çıkmaya çalışıyoruz aslında. Mesela burada bir vestiyer modülü var. Genel yapının dışında olan. Aynı şekilde çalışma ortamlarını biraz daha renklendirmek adına biçimsel olarak da uyumlu olmasına da bir yapay bitki modülü var. Bu kombinasyonlardan birisi, biraz önce bahsettiğim. Bu diğer kombinasyon. İşte çoklu çalışma olabiliyor, personel olabiliyor. Aynı şekilde burada öğrenci arkadaşlar daha vakıftır buna. Açının perspektifi, işte malzemelerin tanımlanması, ölçüleri genel itibariyle. Burada yine bir büro mobilyası var. Burada da yine ihtiyaçtan yola çıkarak farklı bir biçim yakalamaya çalıştık. Bir yönetici elindeki aksesuarlarla, çantalarla geldiğinde onları nereye konumlandıracağını çok tarifleyemiyoruz diyeyim. Burada onu tariflemeye çalıştık. Yani ben çantamla geldiğimde çantamı koyacağım yer orada. Beni yönlendiriyor ürün. Aynı şekilde dolap sade bir dolap değil, aslında yine bir depolama ihtiyacı da karşılıyor vestiyer olarak. Aynı mağazalarda gördüğümüz kıyafet askısı gibi bir şey ama ürünle uyumlu. Aynı zamanda farklı bir aparatımız var şurada. Etajerin uzantısı olarak bir birimimiz var. Burada yine kullanıcısının takip ettiği aylık, haftalık yayınları işte orada sergileyebileceği, depolayabileceği, ulaşabileceği hareketli, istediğimiz yerde konumlanabilecek bir birim. Burada yine farklı depolamayla alakalı çözümler sunduk ama biraz daha kullanıcıya has, misafirin veya gelenlerin vakıf olamayacağı ama kullanıcının görebileceği, aktif olarak kullanabileceği detaylar. Bu kısımda biraz kültürel ve geleneksel detaylardan bahsetmek istiyorum. En başta söylediğim kültürümüzü ürünlerle, tasarımlarımızda kullanmamız gerektiği ile alakalı kısımda. Yine böyle bir ürün var. Aslında bu klasik bir detay, bir motif. Bunu biz bu şekilde kullandık ama ürünün geneline baktığımızda modern çizgiler var. Bunu bu şekilde birleştirdik. Bu arada gösterdiğim ürünlerin, mekanların hepsi uygulanmış, üretilmiş ve hali hazırda satılan ürünler. İşte ticari olarak da başarılı oluyor ki işte satışı devam ediyor ürünlerin. Bu da bizi memnun ediyor tasarımcı olarak. Burada da modülleri ayrı ayrı konumlandırabiliyoruz. İhtiyacımıza göre konumlandırabiliyoruz. Yine kültürden bahsettik. Endüstri kültürü. İşte bunu biz işte bir desenle gösteriyoruz ama yine modern bir çizgi yakalamaya çalıştık üründe. Burada da yine desenler var ama biçim işte eliptik bir biçim, daha dairesel bir biçim. İşte farklı depolama birimleri var kendi içerisinde. Şimdi burada şöyle bir şey var. Biz iç mekan işleri de yaptığımız için tasarladığımız ürünleri de mümkün olduğunca projelerimizde kullanmaya gayret gösteriyoruz. Bu bir mobilya firmasının idari ofisi aslında, makam odası, firma sahibinin odası. Biz böyle bir makam yaptık, kendi ürünümüzde kullandık. Şöyle bir tepki aldık firma sahibinden. Ya biz burayı yaptık, siz bu masadaki detayları işte mekana da yansıttınız. Hatta kapılar da yine bu benzer detaylara sahip. Gelen müşterileri, yurt dışından gelen müşterileri ondan aslında kendi ürettiği mobilyaları almaya geliyorlar ama şöyle bir şeyle karşılaşmışlar. Ya bize bu dekorları da verebilir misin? Bu mobilyayı da bize sağlayabilir misin? Hatta biz bu kapılardan da almak istiyoruz gibi bir dönüş oldu. Bu da bizi memnun ediyor. Burada yine malzemeleri kullanmak ama farklı yöntemlerle kullanmaya çalıştık. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Yine bir ofis mobilyası makam grubu.
Burada da yine mekanı tasarladık, ürün nasıl bir yerde sergilenmeli, nasıl bir yer olmalı bu. Bunu biz hayal ettik ama hayalimizle karşı tarafa, müşteriye yansıtmaya çalışıyoruz. Burada gördüğümüz aslında detaylar bir deri detayı. Bu deri normalde bir plakaya koyulur, yerleştirilir basit bir şekilde. Biz biçimle uyumlu olması adına farklı şekilde kullanmaya çalıştık. Burada da yine bir kapitone deri detayı var ama burada proporsiyonla oynadık, işte tablayla oynadık ve deriyi yine farklı şekilde kullanmaya çalıştık. Keza burada gördüğünüz altın renkli detaylar bu üründe de aslında kulp ama biz bunu dekoratif bir obje olarak da kullandık. Üründeki bütünlüğü sağlamak adına. Burada gördüğümüz gibi yine deriyi bu şekilde bütünlemesi adına kullandık. Eyüp Bey daha çok. Eyüp Bey biraz. Evet, biraz hızlı. Tempoyu Peki, arttıralım. Evet. peki. Endüstriyel üretim adına da işte paketlemedir, diğer detaylardır dikkat ettiğimiz hususlar. Bu üründe de anlatmak istediğim bu gördüğünüz torna ayaklardan 4 adet üretiyoruz. 2 tanesini burada bütün olarak kullanıyoruz. Diğer ikisini 3'e bölüyoruz. Üst kısmını dolabımızda, orta kısmını masa ve tezgahın arasında, alt kısmını da sehpamızda kullanıyoruz gibi düşüncelerimiz oluyor. Yine bu üründe de farklı bir kullanıcıya hitap etmesi adına detaylar var. Burada da farklı bir depolama ve vestiyer alanı oluşturmaya çalıştık. Evet, sosyal medya hesaplarımız. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Eyüp Bey'e teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel çalışmalar bize gösterdi. Ben 3 konuşmacıya da kendim adına öncelikle teşekkür ediyorum. Daha sonra etkinlik adına teşekkür ediyorum katıldıkları için, bizi bilgilendikleri için. Çok kısa bir düşüncemi aktarayım müsaade ederseniz. Çok kısa. Ben Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesiyim. Yaklaşık 26-27 yıldır da bu fakültede hem öğrenci hem de asistan hem de öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Şunu gördüm ben bu 3 değerli konuşmacının gösterdiklerinden. Birincisi sanat ve tasarım arasında doğrudan bir geçiş var ve doğrudan bir ilişki var. Bazen biz tasarımcılar, bir öz eleştiridir bu. Bazen bunu atlayabiliyoruz. Bazen işveren bunu göremeyebiliyor. Fakat sanat ve tasarım arasındaki ilişki yoğun ve birbirinden ayrılamaz vaziyette. Benim gördüğüm birincisi bu. İkincisi kültür, yaşam şekli ve tasarımın buna bağlı olarak biçimlenmesi bir devinim halinde. Ve yeni yaşam şekilleri ortaya çıkıyor. Bu yeni yaşam şekilleri, yeni biçimler bize dikte ediyor. Bizler de bunları bir şekilde öngörüp, tespit edip tasarlamak mecburiyetindeyiz. Ben bunu da bir not olarak geçeyim. Son olarak da şu var. Değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bu değişen dünyada değişim hızı geçmişe göre, tarihin diğer bölümlerine göre çok hızlı. Buna ayak uydurmamız lazım. Ve bu değişim içinde tasarımı etkileyen diğer ögelerle birlikte bir bütün olarak hareket etmek zorundayız. Ben bu aşamada salondan birer tane soru alacağım. Çünkü süre olarak da artık sıkışmış vaziyetteyiz. Her iki konuşmacı için birer tane soru alacağım. Ondan sonra da müsaade ederseniz oturumu noktalayacağım. Soru var mı efendim? Questions. Konuşmacılar için. Yoksa ben soracağım çünkü. Ben hocayım çünkü sorarım. Yani benim için sorun yok. Arkada var mıymış? Evet. O zaman bir soru alalım o zaman. İsmim Derya. Markalaşma tasarımla alakalı olduğunu söylediniz. Kime soruyorsunuz onu şey yapalım İlk önce. Bey'e. Peki. Markalaşmada tasarım yaparken ben mobilyacı olarak söylüyorum bunu. Mobilya kesiminde genelde markalaştıktan sonra kalite düşüyor. Kalitenin markalaşmayla bir alakası var mıdır sizce? Markalaşma tek bir şeyle olmaz. Tasarımla da değil sadece. Pek çok
etken var bunu sağlayan. Mesela markalaştığımızda kalite düşüyor dediniz. Aslında düşmemesi lazım. Daha da artması lazım. Marka algısını tüketicide oluşturduğumuz, mesela lüks marka algısı yarattık. Orada hizmet çok önemli bir nokta olmaya başlıyor. Hatta belki bazen tasarımın bile önüne geçiyor. İşte SSH dediğimiz satış sonrası hizmetler daha da önemli hale geliyor. Çünkü yüksek bir bedel ödenerek alınan ürünler var. Bunda sorun yaşamamayı öngörüyor tüketici. Umarım doğru cevap olmuştur sizin için. Evet. Başka bir soru var mı? Buyurun. Veriyorlar mikrofon. Merhaba, ben Tematik Lisesi'nden geliyorum. Bir tasarımı Vera Hanım'a soruyorum Evet. soruyor. Bir tasarım gerçek anlamda küresel olabilir mi? Bir tasarımı küresel kılan nedir? I don't hear translation. You can translate. You didn't hear. No, there is no. Okay. Yes. Tekrar edebilir miyiz? Bir tasarımı gerçek anlamda küresel olabilir mi? Bir tasarımı küresel kılan nedir? Very nice question. I think we are all living in the global world, and because we are living these days, we are all participants of global process, so there is no separation and boundaries between art or design, because are being erased. We are living in internet time, and that's why we are all influencers, and we all have inspiration from everyone and from everywhere. That's why, even if you create something, sit in your studio and publish it in the internet, you are already a participant of global process. So I think there is no individual or some single artwork we can do. We are all part of big global union. Something like that. Peki. Ben tüm dinleyicilere ve saygıdeğer katılımcılara bizi bilgilendirdiği, bize yaptıkları sunumlar için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Oturumu da kapatıyorum. Bence güzel bir oturum oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim. Evet, moderatörümüz Hakan hocamıza, Eyüp Bey ve Vera Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz. 1 saatlik bir yemek molamız var efendim. Saat 13.30'da tekrar başlayacağız. Oteldeki arkadaşlarımız sizleri yönlendirecekler. 1 saat sonra tekrar buluşmak ümidiyle. Adımı sen at. Düşlerimi gözlerinin rengine boyadın. Başka bir şey düşünemez oldum, rüyadayım. Önüm arkam sağım solum senle kaplıyım. Tabi hala delirmediysem sen de boş değilsin. Bana ilk adımı sen at. Rüzgarı vurur camlara. Mevsimler değişir, bir adım yaklaşsan bana. Ne yukarıda ne aşağıda, kalbim kolayda, açıkta bekliyorum. İkimize bir yelken açtım, fırtınalar üflemeni istiyorum. Sanki yalnız ikimiz kaldık
dünyada. Zaman durdu, romantik bir şarkı çaldı fonda. Kelimeler izin istiyor dilin ucunda. Buluşsak yemek memek, sohbet muhabbet falan filan ne olursa. İlk adımı sen at. Ayaklarım yere basmıyor, açılamıyorum sana.